In a strong show of discontent ahead of Bengali New Year celebrations, a tribal women's group from Rambhadra in remote Dhalai district of Tripura staged a road blockade on Tuesday protesting non-payment of MG and Rega wages for the past 4 months. The agitated women blocked the vital Jatanbari Tirthamukh road, bringing vehicular movement to a standstill as a large number of vehicles were stranded on both the sides. The protesters expressed their frustration over not receiving wages that were supposed to be paid ahead of the Posh Shankranti fair, a major annual religious event in Tirthamukh held in mid-January. Despite repeated appeals from block-level officials, the protesters refused to withdraw their agitation. It was only after over an hour of negotiations and assurance that the matter had been escalated to the district magistrate that the women agreed to end the blockade. Officials assured that their pending payment, which is made central by direct bank transfer, would be cleared within the next 3 days. However, the protesters warned that if their wages are not paid within the promised time frame, they will launch a larger protest and held the government accountable for any consequences. হেরা দায়িত্ব আমরা দায়িত্ব না যে কোনো যদি হইলে তারা দায়িত্ব কিন্তু তারা যখন রিস্ক নিবে তারা দায়িত্ব দিয়ে লাগবে তারা দিয়ে গেছে 3 দিনের জায়গাতে দুগাই যা ভিডিও কইছিল ভিডিও আইছে কি ভিডিও নেই না ভিডিও না এটা তো আমরা কিতাতাম না হ্যাঁ তারা কইতে আছে তারা ভিডিও তারা সই দিয়ে গেছে 3 দিনের ভিতরে টিয়া দুব আর যদি টিয়া যদি না দুগে 3 দিনের ভিতরে যদি টিয়া না দুগে তাহলে আমরা আবার কোন জায়গা অবরোধ করছো রামভদ্র